Na bala wanga kanota sio yeye ametumwa. Nani ametumwa watu siku? Bala wanga. Be patient here. Wacha nitafuta bala wanga. Akuje hapa. Yes. Public participation. Hiyo maneno tulipeleka kotini. Koti ilituambia ya kwamba tukae chini na watu wa county hadi tarehe 2 mwezi wa 3, tarehe 15 mwezi wa 3 ambayo ilikuwa jana. Jana tulirudi kotini. Koti ikasema ya kwamba negotiation haijaisha. Murudi mkae chini na hiyo stay order. Jaji alipeana ya kwamba tangu kesi iishe ndiyo maneno ya relocation itafanywa. Sasa cha muhimu na cha ajabu, jana usiku tukisaenda kwa nyumba, watu walikuja sokoni yetu saa 7:20 na walikuja na nia moja ama mbili. Waliingia kwa soko wakafukuza maaskari, wakabomoa choo yetu, na hiyo choo sio choo ya county. Hiyo choo ni sisi wenyewe tulijenga na pesa yetu. Tena wakang'oa geti yetu 2 kule mbele na kule nyuma. Sasa ndio tulikuwa tumekuja kujua ya kwamba ni kwa nini tunasumbuliwa na watu wa county na tunalipa ushuru kwa county. My name is Michael Ovala, I'm the city manager. What is causing problems is we have been relocating traders to Uru business markets. This process started 2 years ago, and we have met Nyamlori officials and traders in this process. We have negotiated. A portion of them went to court with genuine reasons that they were not ready, and we give them more time. And the court said, can you settle this matter of court? Negotiate. There are people we call cartels and landlords. People who went to Nyamlori and constructed stalls which they collect rent from. Even that toilet, I've heard today that it belongs to a few individuals who get money from the toilet. So the internal wrangles there is not because people don't want to move. People want to move to Uru business market, and we are doing it in a systematic way. That's why we are holding meetings and meetings like this one we have today. But there are people who think their livelihoods is being disrupted. The union traders who are paying rent at Nyamlori already, they came to Uru business market and they are being allocated stores. We are discussing every detail to ensure the relocation to Uru business market, regardless of challenges, is handled peacefully and concluded.